నమస్తే ఫ్రెండ్స్, ఎట్లూరు అంత మంచిదేనా? అయితే ఇలా విషయం ఏంటంటే మంచి ప్లేస్ ఒకటి మీకు మంచి బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్ మంచి లొకేషన్ చూపిద్దామని అనుకుంటున్నాను. బట్ ఇంకోవాడు చెప్పిండు, అన్న ఇక్కడ ఒక మంచి లొకేషన్ ఉన్నది, వాటర్ ఫాల్ ఉందన్న, పోదామన్నా అని చెప్పాను అన్నాడు. ఆడ 10 నిమిషాల్లో వస్తా అన్నాడు. ఇక లేట్ చేయకుండా వెళ్ళిపోదాం, ఓకేనా? లెట్స్ గో. ఇక ఆల్మోస్ట్ అయితే దగ్గర వచ్చామా? శబ్దం అయితే తినబడుతుంది, కొంచెం లోపలికి అయితే పోదాం. ఇక రోడ్డు మాత్రం ఘోరం ఉన్నది, మరీ అంటే మరీ టూ మచ్గా ఉన్నది. వర్షం పడ్డది కాబట్టి కొంచెం బురద ఘోరం ఉన్నది. పోదా? సరే, ఇక్కడ పార్క్ చేసి చల్లగా నెట్ చెట్టు నీట్ ఉన్నది. నాకు తెలుసు అక్కడ ఇక్కడ కనబడుతుంది కొంచెం, అక్కడ లాస్ట్లో చిన్నగా చివరకు కనబడుతుంది చూడండి. సరే, మొత్తానికైతే నడుచుకుంటూ అయితే పోదాం మనం. వెదర్ అయితే మంచిగా కూల్గా చల్లగా ఉన్నది. కంప్లీట్ మొత్తం గుట్టలే ఉన్నాయి ఇవి. మంచిగా లొకేషన్ అయితే మస్తు ఉంది, అంతే స్టోన్స్ తోటి. నిజంగా అడ్వెంచర్ అంటే అడ్వెంచర్ బ్లాగ్ లెక్కనే ఉంది. బండలు అయితే మంచిగా ఉన్నాయి, స్టోన్స్ మంచి విజిటింగ్ ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు. ఇదైతే వాటర్ సౌండ్ అయితే కనబడుతుంది ఇక వాటర్ అయితే మీకు. వాటర్ ఎంత నీట్గా ఉన్నాయి చూడండి. అక్కడ నుంచి వచ్చిన వాటరే ఇటు వస్తున్నాయి అన్నట్టు. లొకేషన్ అయితే మంచిగా ఉంది, సూపర్గా అంటే సూపర్గా ఉంది. ఆల్రెడీ పబ్లిక్ కూడా ఉన్నట్టున్నారు. మంచిగా ఉంది వాటర్ ఫాల్స్, సూపర్ అంటే సూపర్. పైనుంచి చిన్నగా వస్తుంది చూడచ్చు మంచిగా. సబ్బితం వాటర్ ఫాల్స్ అంటే ఫేమస్ ఇక్కడ ఈ ఏరియాలో. చల్లగా వచ్చే కూల్గా ఉంది, సూపర్గా ఉంది. లొకేషన్ అయితే నాకు సూపర్గా నచ్చింది. వాటర్ అంటే వాటర్ మంచిగా ఫుల్ ఎంజాయ్. అయిపోయి నువ్వు కొట్టుకుంటాను ఒక గుడికి వస్తే దేవుని దగ్గరికి వస్తారు వాళ్ళు. ఇక్కడ ఒక టెంపుల్ ఉన్నది, అంటే పక్కన దేవుని విగ్రహాలు ఉన్నాయి. చూద్దాం, శివుంది ఉంది.
సూపర్గా ఉంది. ఆల్మోస్ట్ దగ్గరికి అయితే వచ్చేసిన నేనైతే. దగ్గరికి అయితే వచ్చేసిన ఆల్మోస్ట్. చల్లగా ఉన్నాయి. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, మీకు ఈ ప్లేస్ మంచిగా నచ్చిందని చెప్పని అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, షేర్ చేయండి కంపల్సరీగా. అయితే ఏందనుకుంటామంటే చిన్నగా అవుతుంది కావచ్చు వీడియో అనుకున్నాము, కాకపోతే పెద్దగా అయిపోయింది. మా టింకువాడు ఉండి అన్న అడ్వెంచర్ చేద్దాం, పైకి పోదాం, గుట్టపైకి పోయి చూద్దాం అన్న, అసలు వాటర్ ఏ నుంచి వస్తాయో చూద్దాం పదా అని చెప్పని అన్నాడు. సరే అని చెప్పని గుట్ట మొత్తం ఎక్కి పైకి వెళ్ళినాము. అయితే ఈ వీడియో ఒక చిన్న వీడియో ఇప్పుడు ఇది వేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ ఇంకో పార్ట్ 2 కూడా ఉన్నది, అది కూడా కంపల్సరీ చూడండి. లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చుతుందని అనుకుంటున్నాను. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ.